So hello guys, welcome back to new video and ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ദി ഫാസ്റ്റ് ട്രീ എന്ന ഗെയിമായിട്ടാണ് പാർട്ട് 2 ആൻഡ് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലെവൽ 2ലേക്ക് എടുക്കാം. ലെവൽ 1 നമ്മൾ കളിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, കണ്ടിന്യൂ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. ലോഡിംഗ് ആണ്, കാൽപാദങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു. ഈ മ്യൂസിക് ഓഫാക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? മ്യൂസിക് ഓഫാക്കുള്ള ഒരു വഴിയില്ലേ? കോപ്പറേറ്റ് ഗൈസ്, കോപ്പറേറ്റാണ് സഹിച്ചത്. പ്രശ്നമില്ല, കോപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടും, അത് വേറെ കാര്യം. ചുമ്മാ ഒരു വൈബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. This is the level that I showed at PAX West, which was a crazy dream come true. That this project was being shown next to all these amazing indie games. So I decided to show this level because it's smaller. There's like some jumping puzzles, and I thought it was a good entry into the game. But the one thing I can't seem to forget is right before we opened to the public, there was an indie dev superstar. Like, you've definitely heard of his games, and I was like terrified. He wanted to try it out. So I said, of course, like, please give me your feedback. And he was super nice, super talented, of course. But this embarrassing bug happened, which I've never seen before in my life, where when he dug the item up, he jumped right after. And it created the dust cloud to permanently be on the rest of the level. It wouldn't turn off. So it looked like this fart cloud following the fox as it just kept running with this beautiful music and serious voiceover. And it was horrible. I think about that every time I look at this level. But, you know, I was able to fix it, so I'm glad someone could at least find that bug. He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were craning around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringe-worthy bluegrass played out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside at Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. നേരത്തെ കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ബോംബാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ജമ്പ് ചാടാൻ പറ്റും. 3 ടൈം ഇത് നല്ല നല്ല സംഭവം, നല്ല ഗ്രാഫിക്സ്. ഒരു മുട്ട സൗണ്ട് പറയുക, കത്തി. പക്ഷേ ഈ പൂമ്പാറ്റിനെ യൂസാക്കുമ്പോൾ ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എക്സിറ്റാണ്. എക്സിറ്റ് എവിടെയാണാവാം? എക്സിറ്റാക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു ടാങ്ക് കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ പിന്നെ അത് സേവ് ലൊക്കേഷനിലോട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ 1 ടൈമേ സഹായിക്കുള്ളൂ, പിന്നെ സഹായിക്കത്തില്ല. After he drove me home from the police station, I blew up at him,
saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for കഴിഞ്ഞ good. ഇതിൽ ആർമി ആക്ച്വലി അവൻ്റെ He just അച്ഛൻ looked ആർമി forward at ആയിരുന്നു the road with എന്നൊക്കെയാണ് tired പറഞ്ഞോണ്ട് eyes. നിന്നെ I took out ആർമി that ഓഫീസർ bluegrass ആയിരുന്നു tape from the cassette deck അയാളാണ് അവിടെ and നമ്മൾ chucked it out കഴിഞ്ഞ the വർഷം window. അവിടെ ഒരു In my വെഹിക്കിൾ sage ഉണ്ടല്ലേ teenage wisdom, ജീപ്പ് I thought I കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവള് proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering ഓക്കെ wheel, നേരെ കണ്ട and finally looked at അവിടെയൊക്കെ me. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് തോന്നുന്നുണ്ട് All he said, like it was a polite request, ചുറ്റിക്കറങ്ങി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെ നോക്കാനില്ല. I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me എനിക്ക് too. തോന്നുന്നു ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത It's like I എപ്പിസോഡിലോട്ട് didn't really know who പോകുന്നുണ്ട്. that kid was back then. ഇത് ഈ എപ്പിസോഡ് I bet my dad പെട്ടെന്ന് thought കഴിഞ്ഞില്ലേ the same thing over and ഈ over. ഒരു ലെവൽ It's almost like he was നല്ല saying, ഫാസ്റ്റിലാണ് make this right to himself, more than to me. കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എതിരെയില്ല. My friends would laugh a about fast that night and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening beers. I had to climb over. സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫിക്സിലോട്ട് മൂവ് ആകാൻ പോവാണ്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്സിലോട്ട് അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തിലോട്ട്. സോ നമുക്ക് വെല്ലെന്ന അങ്ങോട്ടങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. I wanted to create instead of tearing trees down. Nice. I wanted to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? So, guys, നമ്മൾ അങ്ങനെ ലെവൽ 3ലോട്ട് മൂവ് ആവുകയാണ്. ലോഡിങ്. വരട്ടെ. ഗായ്സ് പൊന്നു ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏതല്ലേ ആമ്പോ നൈസടേ. സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ വിളിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. പക്ഷേ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഇച്ചതി അല്ലേ നൈസായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പ്. സോ എനിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഇതാണ്. ഇതിലും വലുത് വരാനുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ വിളിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് നല്ല അടുത്തൊരു ലെവലുമായിട്ട് വരാം. ആൻഡ് ഈ ലെവൽ 2 കഴിച്ചു, ഞാൻ ലെവൽ 3 ആണ്. ഇതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടാനുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും കുറഞ്ഞ ടൈമോടെ നമ്മൾ തീർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ.